you've seen. Please say you saw exclusive footage, but we really want audiences to enjoy the film properly on Friday. Yeah, no spoilers. Spoilers मत दीजिएगा, but say that you saw some stuff if you want to. Would you like to say a few words? नहीं तो प्लान क्या है? अभी film दिखा दी. Nothing else to say. Nothing I can say. You know, it's all in the film actually. Actually, I'll say something first. ये मेरा तीसरा टाइम है अभी दिल्ली में, actually चौथा this year. But of course, this feeling that an emotion that we have towards ब्रह्मास्त्र, और हम तो सिर्फ यहाँ 3 लोग खड़े हैं. यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे फ्रंट रो पे बैठे हैं जो अभी they will hide their faces and everything because they don't want any attention. But there is a whole team that has worked on ब्रह्मास्त्र for 10 years. तो ये हमारे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट है. 2 दिन में फिल्म रिलीज होने वाली है, ऑडियंस तक पहुंचने वाली है. But one thing I have to say is Ayan has been so excited to come to Delhi since the beginning. He said, Delhi jana hai, Delhi jana hai. I really want to go to Delhi. I want to take the film to Delhi. I want to talk about the film. And up until Sunday, you know, he was still like doing final touches and finishing the film. So he was finding it really hard to let go, but finally we're here. So I'm so happy we've opened. जो हम लोगों ने यहाँ आपको दिखाया है, we haven't actually opened it up to anyone yet. तो I hope you enjoyed it. और जैसे कि मैंने कहा, फिल्म 2 दिन में रिलीज हो रही है, तो जो पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों ने अभी हमें दिया, प्लीज फिल्म को भी दीजिए और आई एम श्योर ऑडियंस तक भी पहुंच ही जाएगी. थैंक यू. अच्छा, that's great. ये फिल्म बनाई है, इतनी लगन, इतने प्यार, इतने पेशेंस से बनाई है, एंड आई लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अ इंडिविजुअल लाइक दिस, एंड आई रियली होप दैट बियॉन्ड ऑल ऑफ अस द फिल्म रियली डज वेल फॉर हिम. सो जस्ट अ बिग हैंड फॉर दिस फिल्म मेकर सिटिंग हियर. Chalo, I'll also say something before you ask me a question. So, you know, let me share with you what I'm feeling as we are 2 days away from this journey. रणबीर मुझे बहुत क्रेडिट दे रहा है, but actually both रणबीर and Alia, मैं ये कह चुका हूँ पहले, they have been supports and pillars on this film like nobody else. I mean, हमने throughout this filmmaking process इन्हें stars नहीं माना है, they have actually been crew members on this film. You know, real soldiers on this film. And like Alia said, beyond them, हमारी कुछ टीम बैठी है यहाँ पे, हमारी प्रोड्यूसर बैठी है, प्रोडक्शन डिजाइन. I think Brahmastra is so unique, which is technology and spirituality. You know, जब ये सफर शुरू हुआ था, my basic thing was that हम एक ऐसा cinematic spectacle create करें, एक entertainment piece create करें जो भारतीय पर्दे पे पहले कभी ना आया था. You know, and एकदम अलग अनदेखी दुनिया create करे ब्रह्मास्त्र के. We have to use modern technology to really create a never seen before experiences for our audiences, and I feel that, you know, and I hope in next level for Indian cinema with Brahmastra. And my second thing was कि हम ये बड़ी technological entertainment film बना रहे हैं, तो you know वो किसी भी मुद्दे पे हो सकती थी, but making such a big film, it was very important to me कि इस film की foundation, इस फिल्म की कोर, इस फिल्म का सोल, इस फिल्म की नींव हमारे इतिहास, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारे कल्चर से प्रेरित हो. सो दैट स्पिरिचुअल एंगल ऑल्सो आई बिलीव इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द फिल्म. जब आप पूरी फिल्म देखोगे, आई थिंक एवरीबडी विल बी लेफ्ट विद अ वेरी नाइस वार्म फीलिंग ऑफ कनेक्ट विद इंडियन कल्चर इन दिस फिल्म, एंड इट मेक्स मी फील वेरी प्राउड कि, you know, anybody outside of the world also sees this film, they will think of it as a, outside of India sees this film, they will think of it as a very original Indian film that's been created. So this is my feeling, and I hope कि in 2 days this feeling actually reaches people and people also feel the same way about it. छोटा सब कुछ दिखते आ रहे from the very beginning. हाँ, of course we have a feeling, we have an instinct, we have a certain emotion that we are left with beyond us being attached to the film, and you know, as an audience also we have a perspective. But I'm not sure it's the right time to give. Alia and Ranbir have been like assistant directors on the film. वो रोज आ रहे थे excitement में देखने को. तो हम लोग का film में, you know, mixing studio, mixing होता है, sound mixing. We are grading the film. They were coming every day to see कि क्या हो रहा है. So they have. Yeah, I mean these guys were there till 5 o'clock in the morning every day at the mix. हम लोग जाते थे. Ayan likes to take everybody's opinions. What do you feel? ये वो and all. So we are very involved in the process.
तो हम फिल्म के बहुत करीब है. I have a feeling of the film, but I don't want to taint my feeling with what the audience's feeling is going to be. So I'm waiting for the audience's reaction, which is not very far away. It's 2 days away. Hello. मैं कुछ भी कहूँगा and I will talk for 10 minutes and bore everybody. It has been such a big journey क्योंकि VFX was actually one of the foundation things which we had to attack in making this film. From the beginning, वो सफर इतना लंबा, इतना challenging और फिक्र रहा है that when we finally all the visuals came together ना, final film I saw and we managed to compile it. So there were two emotions. One is it was definitely very difficult. We had a lot of support. इस film पे we have a producer on this film whose name is Namit Malhotra, who owns a very big visual effect. I won't lie, the process was very challenging. But I also want to tell you, I used to often feel while making the film, ki, you know, my filmmaking guru in the world is, there are two. One is Rajamouli sir, and the second is James Cameron. You know, I mean, I'm a big fan. And I used to feel kabhi, you know, making the film ki, yaar, I'm also like a young Steven Spielberg, young James Cameron, abhi mehnat karunga, I'll be able to create something unbelievable. So that passion really kept me going, even though the VFX was very difficult. And I'm very excited for everybody to see what we've achieved in the whole film. Waiting for that reaction. The spirituality that Ayan was talking about, something so rooted in our Indian culture, something which has been inspired from our Indian gods. मतलब आप commercial cinema के बारे में बात करते हो, आप VFX cinema के बारे में बात करते हो, as an actor मुझे सब कुछ मिला इस फिल्म में. जो मेरा अनुभव रहा है, of course ये मुश्किल था, क्योंकि जैसे आप visuals देख रहे हैं, जब हम इसकी शूटिंग करते थे तो हमारे इर्द गिर्द सिर्फ ब्लू स्क्रीन रहता था. तो जैसे अगर आप मेरे हाथ में आप आग देख रहे हो, तो वो आग था नहीं, मुझे इमेजिन करना था. यू नो, जो आप फिल्म में जब आप देखोगे जो अलग अलग ग्राफिक्स हमने अचीव किए इस फिल्म में, वो बहुत मुश्किल था. बट आई थिंक एज अ फिल्म मेकर अयान ने इतनी प्रिपरेशन की थी, उसने 2D एनिमेशंस बनाई थी, क्योंकि हम सब बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमने कुछ 6 साल से हम सिर्फ ब्रह्मास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं. तो हमारे दिमाग में क्लियर था कि अच्छा ये ऐसा दिखने वाला है, हमारी अचीवमेंट यहाँ तक, हमें यहाँ तक लेकर जानी है. तो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप था. ऐसे नहीं है कि हम सेट पे आए और सब कुछ हमने कर दिया. हमने बहुत मेहनत की, बहुत ट्रेनिंग की, बहुत रिहर्सल्स किए. हमने फिल्म कुछ करीबन 200 दिन शूट किए, बट उसके 100 दिन पहले हमने सिर्फ रिहर्सल्स किए. तो ये सब कड़ी मेहनत के बाद ये रंग लाई है. बट इट्स बीन वन ऑफ अ kind experience. I don't think मैं and Alia we will get to experience such a film ever in our life again.